The people of Rakhine State of Myanmar, known as the Rohingya population, have faced decades of systematic discrimination, statelessness, and targeted violence. Such persecution has forced Rohingya women, men, and children into the territory of Bangladesh for many years. In August 2017, Bangladesh witnessed by far the largest and fastest influx of Rohingya population into its territory. Since then, an estimated of 7,45,000 Rohingya, including more than 40 lakhs children, have fled into Cox's Bazar. Since 2017, Christian Aid continued its humanitarian response, meeting the critical needs of vulnerable Rohingya people living in the heavily congested camps in Cox's Bazar. In addition, Christian Aid provided assistance to host communities whose living conditions were severely affected by the influx, resulting in inflation, environmental degradation, lower wages, and pressure on public services. Funded by IOM, Christian Aid took the responsibility of camp management and camp coordination (CCCM) for Jamtoli Camp, home to 49,443 people in 2017, and Hakimpara Camp, home to 31,917 people from January 2019. Christian Aid has been responsible for site management in Camp 15 and more recently in the last year, Camp 14 for the last 2-year period. So 2 years Camp 15, 1 year Camp 14. It was a really big shift for Christian Aid as an organisation. It's not something that we've done before. We had to learn an awful lot as we went forward with it. For effective camp coordination, Christian Aid convened weekly and bi-weekly meetings with agencies working in the camps to discuss activities, identify challenges, and finding out solutions. These meetings were chaired by the camp in charge. For better coordination of sectoral activities, bi-weekly meetings for technical agencies leading different sectors were held. We help and support the government to coordinate services in the camp, to make sure that we understand who is working in the camp, what are they doing, where are they doing it, and ensure that those services fill gaps, meet needs, and as much as possible don't overlap, so that we can ensure that everything is running smoothly and that any issues are highlighted to the people who are implementing those services. We also provide a critical link to the community. So we are the service which is on the site every day. When there's an emergency, we're also the agency who is on site. So we are able to build a positive connection with the community and help build the link between the community and the humanitarian actors. To ensure effective and harmonized service delivery, Christian Aid conducted service monitoring. The 3 Ws of service monitoring answered who is doing what in the camp and where, thus making the monitoring of activities around the camp feasible and effective. Service monitoring মধ্যে আপনার যেমন টয়লেট ডিসলাস ডিকমিশন থাকে আর বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার লার্নিং সেন্টার আপনার বাথিং কিউবিকেল আপনার বিভিন্ন ওখানের অর্গানাইজেশন অফিস থাকে ওগুলার আমাদের জিপিএস কালেকশন করতে হয় অবস্থান থেকে এবং আমাদের যদি কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমরা বসাই ওখানে এবং আমরা ওটাও আমরা কোবো কালেকশন করি অফিসার ম্যানেজমেন্ট অফিসার যিনি আসেন তিনি আমাদের বিভিন্ন হেলথ রিলেটেড বিভিন্ন এডুকেশন রিলেটেড বিভিন্ন ফুড রিলেটেড যদি কোনো ইস্যু থাকে কোনো কমপ্লেইন থাকে উনি আমাদের এগুলা আমাদের সেন্ড করে ওগুলা নিয়ে আমরা ডিরেক্টলি ফিল্ডে মুভ করি ফিল্ডে মুভ করে ওই আপনার হেলথ রিলেটেড এডুকেশন রিলেটেড আপনার ফুড রিলেটেড ওই কমপ্লেইনগুলো আমরা সাইট ম্যানেজমেন্ট ডিরেক্টলি ভেরিফিকেশন করে থাকি Christian Aid has been one of the leading agencies that initiated community-led governance system. Under this system, Christian Aid facilitated formation of block and camp development committees with representatives elected by the camp population. The committees, through their fortnightly meeting, discussed camp issues and identified further actions.
These committees included men, women, Majhi, imams, elderly people, and adolescent girls and boys to ensure representation of different gender and age groups. Issues discussed in these meetings were reported back in camp coordination meetings. Communication with communities, CWC, and accountability have been an integral part of Christian Aid's response program. Interactive radio listener groups, awareness sessions with interactive materials developed by CWC Working Group were conducted on regular basis in both camps. To ensure accountability at different levels and uphold the core humanitarian standards through its programming, Christian Aid established a comprehensive complaints and feedback mechanism that included installing feedback boxes, phone lines, reporting to staff, and feedback information centers, FICs. By the end of October 2019, Christian Aid operated 11 FICs in total, 5 in Jamtoli and 6 in Hakimpara camp. আমাদের এই ফিডব্যাক ইনফরমেশন সেন্টারে আসলে দুজন ভলান্টিয়ার থাকে, একজন হচ্ছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে একজন এবং একজন হচ্ছে আমাদের স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে। তারা প্রথমত হচ্ছে যদি কোনো ধরনের অভিযোগ নিয়ে বা কোনো মতামত নিয়ে যদি একজন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লোক আসেন, তাদেরকে তাদের সেই মতামত বা এই অভিযোগটাকে আসলে আমাদের একটা রেজিস্টার বুক আছে, সেখানে লিপিবদ্ধ করেন এবং সপ্তাহ শেষে আসলে সপ্তাহে যত সকল অভিযোগ বা মতামত এসেছে সেগুলোকে আমরা আমাদের যে সংশ্লিষ্ট যে অ্যাক্টর আছেন তাদের কাছে আমরা প্রেরণ করি। অভিযোগ শুধু যে এফআইসিতে দিতে হবে সেটা নয়, আমরা বিভিন্নভাবে অভিযোগ ব্যবস্থা আমরা করেছি। তো আমরা আমাদের রেকর্ডার আছে, যারা ধরেন এফআইসিতে আসতে পারবে না, তারা আমরা বিভিন্ন আমাদের ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবীরা ব্লকে গিয়ে সেই অভিযোগটি গ্রহণ করতে পারে। আমাদের বিভিন্ন ব্লকে কমপ্লেন বক্স আমরা রেখেছি, সেখানে কেউ যারা লিখতে পারে তাদের অভিযোগটি সেখানে দিতে পারে করি। আমাদের মোবাইল ফোনে আমাদের অভিযোগ দেওয়ার সুযোগ ব্যবস্থা আছে, আমাদের একটি হটলাইন নাম্বার আছে। আর এর পাশাপাশি আমরা যদি বলি যে যেসব কমপ্লেনগুলো আসলে আমরা সলভ করতে পারছি না, সেই ধরনের কমপ্লেনগুলো আমরা চেষ্টা করি যে বড় যেসব প্ল্যাটফর্মগুলো আছে, যেমন হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেশন মিটিং বা আমরা যদি বলি কক্সবাজার লেভেলে যে সেক্টর মিটিংগুলো হয় সেখানেও উপস্থাপন করা হয়, যাতে করে এই বিষয়গুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি সুযোগ থাকে এবং এগুলো মানে পলিসি লেভেলেও যেন এগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করা হয় যে এই ধরনের অভিযোগ বা এই ধরনের মতামত আমাদের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে আসছে, এই সকল বিষয়ে আমাদের আসলে কি করা যেতে পারে। So site development and shelter related complaint comes to us, and then our team verifies these complaints, and once they verify and found that these complaints are genuine and we can respond on that, then our team goes and respond to rectify those complaints. Some of the complaints which are beyond our scope of limit, then we refer these complaints to sector, and then with the discussion with sector and the IOM, then we try to resolve those complaints. ইয়ার মানে আরও অন্য যখন কেউ সমাধান হলে ইয়ার মানে আরও সেরাং দিয়ে চাই সেরাং চাই দিয়ে আমাদের তারা সেরাং দিয়ে ইয়ার আউকে দিয়ে সেরা মানে সেরকাল ভাই আর সেরকাল সেরকাল ভাই জন্ম করে ঘরের মধ্যে হয়েছি দিদি ভাই বাদে অন্য মানুষ তো ফাই দিয়ে ইয়ার বলি। To enhance disaster preparedness among camp population, 100 disaster management unit volunteers were selected in each camp. With 50% female among volunteers, they received fire, landslide, and cyclone preparedness training from German Red Cross and American Red Cross and received response materials from Christian Aid. Mock drills were conducted in both camps to assess their capacity to respond in the event of a real disaster. Fire stations have been established in both camps and are being maintained by nominated fire wardens. ডিমতো হাজগরি ফাইয়া ফান্ডর মাঝে ফানি ভরি ফাইয়া ফান্ডর মাঝে ফানি বলে গরম মাঝে অইন দইলে মানে কি করি মানুষের অইন দইলে মানে সম্বল বিজাই গরম মাঝে নদর ভাঙ করি মানুষের মানা করি পানি খসরান করতো ধোয়া নইয়ে হান্দা ভাঙো গড় ভাঙো মানুষ ক্ষতি হবো বলে স্কুলের মাঝে মাদ্রাসার মাঝে মানে ডাক্তারখানার মাঝে মানুষ মানে কি ফাটাইরি। Christian Aid's partner Dustho Shastho Kendro is running a health post to provide primary health care services in Camp 15 every day since 2017. Over past 2 years, Christian Aid has built bamboo bridges, improved drainage systems in camps, constructed roads, pathways and steps, and installed solar street lights to improve camp coordinations and to improve access to services.
Education Aid implementing here many activity to improve the living condition of this camp and Camp 15. So we have undertaken the pathway access improvement, stair improvement, drainage construction. We are also doing the water crossing. We are connecting one hill to another hill so that the Rohingya easily access pathways. Apart from that, we are improving the shelter condition. During this monsoon period, there was a huge problem of landslide. Many households were affected, and we relocated around 19 households here, this camp, and roughly 14 households in Camp 15. আমি আগে ডিএর মধ্যে আসছিলাম তো যখন বাড়ি অফিস মধ্যে দরখাস্ত দিলাম সিয়াসির অফিসের মধ্যে দরখাস্ত দিয়ে সিএটা গদ্দি তা গদ্দি দিয়ে আমাদের এখন চিঠির মাঝে এখন শান্তি আছে ভালো আছে টাকা পয়সা মানুষের গোসলান আসলে লেট্রিন আছে তো এখন সাথে আর রাস্তাঘাট ইন সাথে আগে বেশি খসা গিয়াছিল বাঙাচুরা ছিল মশ আর ডং হচ্ছে মানে ফরিত আর মানে সেন্টার জুতা উতা তোলে মানে তার তো আজা করা হইতো এখন সাথে সিটের পক্ষতি সাথে মানে আন গরিদনের আর মানুষলা বেশি উপকার হয় আর প্রতিটি অঞ্চল সাথে ডেলি জামতলির ক্যাম্পর মানুষও আর হাকিম পাড়ার মানুষও তো ডেলি আপ ডাউন করে এখন আরলা বেশি উপকার হয় ইয়ান Camp people have also been involved with Cash for Work programs. এখানে আসলে এই সের মা কাজ করলাম করে দাঁতে ওই নালার জন্য কাজ করে খসড়া মহিলা দাঁতে এবার সন্ন্য দাঁতে কাজ করিয়া দাঁতে টাকাগুলা দিয়ে ছেলে মাইয়া দাঁতে পালন করলাম Sports activities and community projects were introduced. Christian Aid also have provided conditional cash grants to host communities to help them establish small businesses, such as homestead farming, sewing businesses. Christian Aid built toilets, water points, bathing spaces, and delivered hygiene awareness sessions. Supported women and child-friendly spaces. This has given children a place to play and learn. Women use the space to talk, discuss common issues, receive psychological care, and receive training. এই ক্যাম্পের অবস্থাটা এমন ছিল না প্রথম অবস্থা রাস্তাঘাট ছিল না পাহাড়ি এলাকা এই প্রত্যেকটা আমি মনে করি আসলে যে এটা সম্পূর্ণ ক্রেডিট উপকারভোগীর যে আজকে যে ফ্যাসিলিটিগুলো এটা দাবি এটা সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যোগ্য হলো খ্রিস্টানের প্রত্যেকটা কর্মীকে হেঁটে হেঁটে গিয়েই আপনার এই ঘরগুলি এভাবে ছিল না এখন যে আপনার একটা সিস্টেমে পানি সাপ্লাই নেটওয়ার্ক কিছুই ছিল না সবগুলি তাদের আমাদের সাইট ডেভেলপমেন্ট বলেন সাইট ম্যানেজমেন্ট যতগুলি অ্যাক্টরে আসে কোথায় কাজ করব তারাই প্রথম সোর্সটা তারা সার্ভেটা তারাই করে দিছে বিশ্বের দরবারে যে এত বড় একটা জনগোষ্ঠীকে যে আমরা ভালোভাবে যে আশ্রয় দিতে পারছি সবার সহযোগিতা ছাড়া একেবারে সম্ভব সাইট ম্যানেজমেন্ট হিসেবে যেহেতু তারা সার্বিক দায়িত্ব ছিল খ্রিস্টানের অবশ্যই এটার কৃতিত্বের দাবিদার Since 2017, Christian Aid and its partners' interventions included providing water, sanitation, and hygiene, wash facilities to nearly 120,000 people, primary health services to more than 80,000 people, food supports to more than 60,000 people, protection supports to nearly 38,000 people, livelihood supports to nearly 11,000 people, and shelter support to more than 75,000 people. Christian Aid supported more than 80,000 people through its site management role. We can look at Camp 15 and 14 and know that we have made a difference, that we have created an environment in a hugely challenging environment. And we shouldn't forget that for many people, they arrived with real trauma, with real anxieties, with stories that were really, really hard to hear. And we're giving them a sense of purpose and dignity. And that has been really important. It's not just about meeting basic needs. It's doing it in a way that emphasises their dignity, their voice, and their own contributions and participation.